Daily English 10 sentences in speaking. How nice of you come with me. ඔබ මා සමග පැමිණීම කෙතරම් හොඳද. That means you are exactly 20 years old. ඒ කියන්නේ ඔබට වයස හරියටම අවුරුදු 20යි. You look excited. ඔයා බය වෙලා වගේ පේන්නේ. May I know the reason please? කරුණාකර මට පුළුවන් ද හේතුව දැනගන්න. I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. Who knows that he is such a person? කවුද දන්නේ එයා එහෙම පුද්ගලයෙක් කියලා? None came here. කවුරුත් මෙහෙ ආවේ නැහැ. He tried to get rid of that problem. ඔහු එම ප්‍රශ්නයෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරා. I had a narrow save. මම 99න් බේරුනේ. When is he coming back? ඔහු කවදද ආපහු එන්නේ? Too many people think the grass is greener somewhere else, but the grass is green where you water it. So, in the same way, remember that if you want to be fluent in English, you have to practice always. Have a nice day.